Ich bin Anne von der Buko-Kampagne gegen Biopiraterie aus Deutschland. Wir stehen hier vor einer Grafik, die die Struktur der Saatgutindustrie zeigen soll, beziehungsweise die Aufkäufe von Saatgutfirmen, die in den letzten 16 Jahren, 15 Jahren gelaufen sind. Vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren gab es halt noch Tausende von Saatgutfirmen und mittlerweile ist es so, dass die 10 größten transnationalen Konzerne auf dem Saatgutmarkt 67% der Saatgutverkäufe weltweit kontrollieren. Und das ist eine Grafik, die das darstellen soll. Also man sieht hier Monsanto als die größte Saatgutfirma mittlerweile. Das sieht man daran, dass der rote Punkt am größten ist. Und dann kommt DuPont und Syngenta. Also Monsanto ist USA. DuPont ist, glaube ich, auch USA. Syngenta hat Hauptsitz in der Schweiz. Aber wir haben auch Bayer da oben. In dieser schönen Grafik sieht man, wie konzentriert das mittlerweile ist. Man kriegt so eine Vorstellung davon, was für eine Macht die mittlerweile entwickelt haben und die sie ja auch ganz ungeniert einsetzen, wenn sie sich einmischen bei den Gesetzgebungen, jetzt zum Beispiel auf der EU-Ebene. In manchen Fällen haben Saatgutkonzerne oder eben dann in Zusammenarbeit mit den nationalen Regierungen den Bauern umsonst Saatgut zur Verfügung gestellt, Hybridsaatgut oder anderes Saatgut, was nur einmal ausgesät werden kann, und das haben sie dann 1, 2 Jahre vielleicht umsonst rausgerückt und dann aufgehört, und dann gab es aber kein altes, eigenes, traditionelles Saatgut mehr und die Bauern waren quasi gezwungen, weiterhin zu kaufen. In Indien ist es zum Beispiel so, dass auf dem Baumwollsektor die Dominanz von Monsanto auch so groß ist, dass sie alle kleinen Saatgutverkäufer auf dem Land aufgekauft haben und es dann ab irgendeinem Punkt wirklich gar kein anderes Saatgut mehr gab. In vielen Ländern gibt es dieses Wissen noch und es gibt das Saatgut. Die kämpfen dafür, das zu bewahren und damit weiterarbeiten zu dürfen, gegen den Druck eben von zum Teil ihren eigenen Regierungen oder den transnationalen Konzernen. In Europa ist es so, dass die Bauern, die meisten, irgendwie schon längst darauf eingestiegen sind, Saatgut zu kaufen, und da ist das Wissen selber zu züchten und so weiter in vielen Teilen schon verloren gegangen. 1994 oder 1995 wurden die WTO-Abkommen unterschrieben, in denen auch TRIPS verabschiedet wurde, und TRIPS steht für Trade-Related Intellectual Property Rights, und das ist quasi das internationale Abkommen, was die Patentierbarkeit von Saatgut weltweit oder zumindest jedenfalls bei den WTO-Mitgliedstaaten festschreibt. Also seitdem es diese Patentierbarkeit von Saatgut gibt, ist auch klar, dass die Firmen ihr Eigentum, so wie sie das sehen, das Saatgut schützen können sozusagen über eben diese Gesetze des geistigen Eigentumsrechts und damit quasi dann auch ihre Investitionen garantiert sind. Hi, I am Ana Deita from Mexico. I'm working on the Center of Studies for Rural Change. It's a Mexican NGO working around peasant and indigenous issues. And we are very interested on the issue of seeds and what is happening in Europe, because we think there is an international tendency or way, and we are suffering the same problems in Mexico with the peasant and indigenous seeds. Since 2007, Mexican government changed the law, the seeds law. So now the new law is promoting the use of commercial seeds and industrial seeds, and banning or obstaculization the commercialization and interchange of peasant seeds. It's very bad because in Mexico just 14% of
the agricultural surface is planted with industrialized seeds. All the rest is planted with peasant seeds. So it is going to affect all the people and also all the diversity. Mexico is center of origin of several species, mainly maize, tomato, cotton, and many others. And for example, in maize, we have 61 land races and thousands of varieties, and they are going to be reduced. The people is resisting because they want to have their own seeds and they want to maintain the heritage of their ancestors and maintaining the biodiversity of land races and varieties. So the people is not conforming to plant hybrid seeds. Also, hybrid seeds by example, in maize, do not exist for all the different environments in which maize is planted in Mexico. Also because peasants used to use their own seeds and they do not want to buy seeds when they can save it or interchange it with their neighbors. The things are happening in Europe are the things that are in our future. So we need to be awareness of what are you doing and what are you resisting also. And also to be in Austria is very important for us because Austria is a GMO-free country, and it is very important for Mexicans because last year the president lifted the moratorium that had been existing by more than 10 years for planting GMO maize in experimental or commercial way. So we are very worried and angry, and we are organizing the resistance with a lot of peasant and indigenous organizations, NGOs, activists and researchers to defend maize, and we do not want GMO maize in Mexico because Mexico is center of origin of maize. Hello, it's Olcay from Turkey. I'm a member of an association in Turkey. Its English name is Traces of Seed. We want to protect our seeds, we want to reproduce our own farmers' seeds, we want real seeds. And we are now losing our own seeds because the governments are working openly. We can see that with the corporations, seed corporations. When the governments are changing all our legislations into the industrial seed systems, it means our farmers cannot find any real seeds to sow, so it means they are going to buy their seeds from these corporations, and the legislations are supporting them to buy the industrial agricultural seeds. So all the system just goes with the legislations, with the corporations and with the government, and all together it's a very strong alliance. Nearly 25% of the whole population is in farming, in small-scale farming in Turkey, because the land is so fertile and the biodiversity is so huge, really. We have 13,000 different varieties in Turkey, in Anatolian land, and 4,080 of them are endemic. We should protect this. And then our farmers, they are small-scale farmers, they are really in poverty. And they cannot really find any money to buy these fertilizers or the seed and everything. So they are still using their own
seeds from their grandfathers. In the more fertile areas, especially in West, the farmers have more money and their land is more fertile, and the government likes these lands so much for the industrial agriculture. So in these lands we are losing many varieties, especially in these lands. But on the mountains we still have our own varieties. The European legislation is affecting especially other than European countries. You know, it affects Turkey, it affects Georgia, it affects the other countries around. So it is very important. The international solidarity is very important.